יש עוד בפרשה הזו. There's more to discuss about this portion. אנחנו רואים שיצחק הבין שהוא עומד למות, ואז הוא רצה לבוא ולברך את הבכור. We see that Isaac knew that he was going to die, so he wanted to give a blessing to his firstborn. אז הוא מבחינתו של יצחק רצה כבר תכנן לברך את הבכור. So Isaac had already planned to bless the firstborn. מה היה לפני כן? But what was before that? עשיו מכר את הבכורה ליעקב. Esau sold his birthright to Jacob. עשיו בז לבכורה. Esau didn't consider his birthright. הוא לא אמר לאבא שלו את העניין הזה. He didn't tell his father about it. מבחינתו לרמות גם כן, זה לא היה ביג דיל. He also thought it was no big deal to be deceitful. אז הנה, יצחק בא אומר לעשיו, לך תכין לי את הפילה מיניו שאני אוהב, תבוא ואני אברך אותך. So Isaac tells Esau, go and prepare the filet mignon that I love, and I will bless you. טוב, לא פילה מיניו, העיקר משהו אחר, משהו שהוא אוהב. Maybe something else, not necessarily a filet mignon, but something in the area. רבקה שמעה את זה. And Rebecca hears it. למה היא לא הלכה להגיד ליצחק? אלוהים אמר לי כשהם כבר היו בבטן, שיעקב יהיה המנהיג. למה היא לא אומרת לו את זה? So why doesn't she go to her husband, to Isaac, and tells her, look, God told me already when they were in my womb that the younger, that Jacob is the one to inherit the birthright. התנ"ך לא נותן את התשובה הזו. Why doesn't she do that? Well, the Bible doesn't tell us why. אין לנו את העניינים. כל מה שאני יכול לבוא ולומר, יצחק לא פעל על פי זה וזהו. All I can say, we don't know why, but all I can say is Isaac didn't go according to that. That's all we know. היא שמעה את זה והיא כבר מתכננת איך לוודא שיעקב יקבל את הבכורה. She hears it and she already starts planning how to make sure that Jacob receives the birthright. היא לוקחת את יעקב ואומרת לו, לך תיקח 2 גדיים, תוריד להם את האור, אני אלביש אותך כמו עשיו, אני אכין את האוכל שאבא אוהב, ואתה נכנס אליו, מקבל את הברכה במקום עשיו. So she tells Jacob, you go and take two goat kids, take off their dress up in their skin. I will prepare the food that your father likes, and go in and pretend to be Esau. תדמיינו איך זה היה. Imagine the way what that was like. למה לדמיין? הנה. Why do we need to imagine? Look at this. כן? אבל רבותיי, באמת הבן אדם לקח את הסיכון, הוא נכנס לאבא שלו, ואבא מכיר את הילדים שלו. And he really took a risk. He went into his father like this, and the father knows his children. אבל שימו לב לברכה שיעקב מקבל. But notice the blessing that Jacob receives. בבקשה, פרק 27. It's in chapter 27. פסוקים 28 ו-29. Verses 28 and 29. ותגידו לי, למה זה דומה? מי כבר אמר את המילים הללו? And tell me when you've heard it, what it sounds like. Who has already said these things? ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. עורריך ארור ומברכך ברוך. Now may God give you the dew of heaven and of the fatness of the earth and an abundance of grain and new wine. May peoples serve you and nations bow down to you. Be master of your brothers, and may your mother's sons bow down to you. Cursed be those who curse you, and blessed be those who bless you. רבותיי, מה שיצחק אומר ליעקב זה חזרה על ההבטחה של אלוהים לאברהם, ויותר מזה, זה גם הברכה שאלוהים יותר מאוחר גם ייתן ליהודה. So what he is saying here is the blessing that God gave Abraham, that Abraham passed on to Isaac, and more than that, it is also the blessing that eventually continues to Judah. בספר בראשית 49, יעקב מברך את יהודה, ויש לנו חזרה על אותם מילים. In Genesis 49, Jacob blesses his son Judah, and we have the same words coming back again. יצחק מברך את יעקב בברכה שמתגשמת במשיח. Isaac blesses Jacob with a blessing that is fulfilled in the Messiah. ממש ככה. והזרעו יתברך, זה הזרע של המשיח, וכולם ישתחוו לך. Your seed shall be blessed.
וכולם ישתחוו לך. and everyone will bow down to you. לגמרי נכון. עשיו חוזר מהשדה Esau comes back from the field ומגלה את התרמית. and realizes and discovers what happened. אבא, לא נשאר לך ברכה אחת לתת לי? Dad, don't you have any blessing left to give me? ולא היה. And no, he didn't. מה שעשיו קיבל זו קללה, לא ברכה. What Esau eventually received was more a curse than a blessing. אין ברכה יותר גדולה מאשר ברכה על המשיח. There's no greater blessing than the blessing of the Messiah. אם המשיח לא כלול בזה, אין ברכה. If the Messiah is not involved, is not included, then there's no blessing. האבא והאמא הבינו שעשיו רוצה להרוג את יעקב, ולכן שלחו אותו לבן דוד לבן שנמצא בחרן. They realized that Esau wants to kill Jacob, and they send him off to his uncle Lavan in Haran. מה יש לנו ללמוד מזה? What can we learn from that? אחד, One, המטרה אינה מקדשת את האמצעים. the The aim does not the justify the means. purpose doesn't justify the means. יש לנו אלוהים קדוש, הוא לא משחק בזבל. We have a holy God. He doesn't play around with junk. הוא לא משתמש בחטא. He doesn't use sin. הוא לא חוטא עצמו. He doesn't sin himself. הוא ריבון! He is sovereign. הוא ריבון! He is sovereign. ולכן הוא גם דורש מאיתנו לא לשקר כדי להשיג מטרה. And therefore he also expects us not to lie to achieve a goal. רבקה לא הייתה צריכה לשקר, הייתה צריכה לפנות בחזרה לאלוהים. אלוהים, אתה אמרת לי שהצעיר יעשה, תראה מה קורה. הייתה צריכה לפנות לאלוהים, לא לשקר כדי להשיג את המטרה שלה. Rebecca shouldn't have lied to achieve God's plan. She should have turned to God and said, God, look what's happening, and you promised that the youngest would get the blessing. How can we solve this? She shouldn't have lied about it. בפעם האחרונה שהתפללה, אלוהים ענה לה מיד. The last time she prayed, God answered her immediately. למה עכשיו את לא מתפללת? Why aren't you praying now? המטרה אינה מקדשת את האמצעים. The purpose doesn't justify the end doesn't justify the means. הנקודה השנייה, Second point, אלוהים ממשיך את הנאמנות שלו לאברהם דרך יצחק ויעקב, למרות חוסר השלמות שלהם. God continues his promise to Abraham through Isaac and Jacob, despite their sinfulness and their unholiness. רבותיי, אף אחד מאיתנו לא שלם. None of us is perfect. התוכנית הישועה של אלוהים לא מושתתת על השלמות שלנו, אלא על השלמות של אלוהים. God's salvation plan, God's plan for salvation is not depending on us being perfect. It depends on God being perfect. לכן אם אתה מכיר את ישוע כאדון ומושיע, רק לבוא להגיד תודה לאלוהים. זה חסד. So if you know the Lord God, as Jesus as your Lord and Savior, all you need to do is to say thank you to him and believe in him. That's all. ואם אתה עדיין לא מכיר את ישוע כאדון ומושיע, בבקשה תזעק לו, כי העתיד ממש לא טוב. And if you don't know Jesus as your Lord and Savior, then today is the day to cry out to him, because the future does not look good.